good thing, but now we're in a bus terminal. We're waiting for our bus. It will come in 2 hours. And look at that. Looks like a normal city. There's like buildings and no slums. There's like cafes. Oh, we're in civilization, and it was so near to the beach. Incredible. Look at that tower. If this video will get 100 likes, we will come back to the city and climb it. Yes, I promise. Goa! We're waiting for the bus to somewhere. And the only thing that actually in the SMS they put another link. Это он? Seabird, нет? Seabird. Shanta Travels должен быть. Alright, because our name is Shanta Travel. It's sleeper bus when we can sleep. And we're actually waiting for them, and we don't know where it comes. And actually we think that it comes there. Is it? Это он? А почему он там остановился? Okay, we need to catch it because I think yes, Shanta. Okay, we're catching the bus. We're catching the bus. Bus. We're catching the bus. А там цыгане сидят. Они хотят наших денег. Мы их сейчас бортанем. Прямо на тротуаре расселись. Чики-брики-пуки-муки. Наш. У нас 1 и 2 точно? Ну, я не помню. Мне кажется, это passenger 1 and 2. Okay, that we're in the bus. 1 and 2. Our lucky numbers. 1 and 2, our lucky number. This is entire apartment actually in the bus. In China, here could live like 12 people, only for 12 bucks. And we're gonna travel here for all night. You see there is a legs of other people who are also living in this bus. This is entire room, entire hotel. So if you are travelers, this is a perfect place to travel and never stop, because real traveler never stop. He's going till he dies, and we're gonna go without any stop. I think you don't see me, but it's okay. Look at that. It's a whole room, a whole apartment. But we're near the entrance, so there is a people still coming. You see, this is a perfect condition for living the entire night, even the entire week. But there is no toilet. That's the problem. So you need to have. There is a stops, and you need to have a bottle, plastic bottle, if you want to pee, and something bigger if you wanna do other things. There is a carpet. See, there is a lot of space. There is a lot of space. Hey guys, I'm talking with you from the bus. In this bus, there is a plenty of options to be in. You see, there is a charger point. There's a prise. There is a chance that it is not working, and our cable is not so long, so we cannot actually use it for charging. But there is a charging point. There is no, or no, we don't know. There is a pillows, there is a blanket or cover. It's called cover, so we can sleep easily. There is also the roof. Roof is pretty nice. It's soft and sweet, and on the roof there is other person who's sleeping, so we don't bother him. We'll just punching the roof if something is happening with us, so he will know and he'll help us.
also there is another things like my backpack. You see it perfectly accommodated. There is another bag which is perfectly accommodated. There is Katrine, very nice girl, which is perfectly accommodated here for the night. There is a shtorka, there is a cover from the other aggressive and hostile world, which is over there. And here in our small little house of the of the childhood, because in the childhood we all wanted to have a small house. We are here and it's safe, and the cover, tissue of cover, is saving us. Also, you can see me from the bus. You see, I'm here talking with you from the bus, and there is other people, and they don't know that I'm in the bus and that I'm safe and I can do whatever I want because they will never catch me. So see you later. And of course, guys, if you want to take a room which is moving, you can also take the sleeper bus. It's nice, it's pretty nice. I even like it more than trains, because in the trains there is a lot of people who are yelling, and lots of people who are offering you food, and they yell every 5 seconds, so it's not nice. And here is no one except me who is talking. But of course in the bus the vibrations are very positive, but sometimes not so nice, and you jump a little bit. So if you're a frog, it could be a nice place for you. Вот это дерево. Всем деревьям дерево. Пойдем поближе, посмотрим на дерево. Сейчас мы гуляем в паркчике. Большой паркчик, такой приятный. Однако здесь табличка «Осторожно, змеи». А еще тут у крысиных ребят целое подземное царство. Они тут везде бегают. Крысы вытеснили. Но они чистые, не грязные, белочки. Их потрогал, не чистые. Вот это дерево, огроменное дерево. Прямо из Аватара. Ультра-мега дерево. На нем жить можно. Залезем на это дерево? Здесь нельзя лазить, наверное, по деревьям. Это просто ультра дерево. Посмотрите на это дерево. Офигеть. Похоже на огромный синапс мозговой. Это ультра-мега дерево. О, а вот это люди. Посмотрите на людей. Вот это дерево. И вот здесь есть дырочки с возможными змеями, но еще здесь есть огромная пиявка, которая присосалась к Кате. Она пьет ее, выпивает как сок. Огромная пиявина. О май гад, это шок-контент. Катя, сделаем кликбейтное видео. Bonjour les abonnés, maintenant je vais vous montrer comment faire une preview virale. Du coup, pour la première fois, on fait, voilà, on met le vert parce que c'est mon prénom, mais aussi c'est la part. Après, je vais mettre ce truc que je trouvais sur cette vidéo, le truc, voilà, le piafka. Après, je mets mon visage parce que je suis surpris. C'est très grand piafka. Après, je mets une autre visage sur le piafka. Après, peut-être une question. Est-ce que c'est poisonous ou c'est pas poisonous? Voilà. Ça et voilà les autres visages. Voilà, c'est mon tuto comment le faire. Maintenant vous avez vu comment le faire, et you can do the same thing and after voilà, ce sera le viral vidéo sur YouTube. Abonnez-moi, à demain. Вот на сегодня мы нашли себе место пребывания. Мы, ну, в смысле я и огромная пиявка. Мы с пиявкой
Чилим тут на траве в огромном парке с огромными деревьями. Прикольные деревья здесь такие большие, как в компьютерных играх, как в Аватаре, как в чем-то таком фэнтезийном. Вот. Ждем нашего автобуса, второго автобуса, слипербаса, который будет в 10 вечера. И мы, значит, приехали в город. И с портфелями не очень удобно по нему шляться. Мы попытались их оставить в специальных хранилищах портфельных, но в Индии это не очень популярно, и в два места, в которые мы приехали, там ничего не было. Поэтому мы решили оставить эту идею и завалились в парк. Интересный парк, достаточно спокойный. Можно, в принципе, разложиться и лежать, кайфовать. Пиявка! Я на монтаже уберу палец, и вы подумаете, что пиявка ползет по мне. О-о, 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 о-о. Что ж, я и огромная пиявка решили посидеть в паркчике. И где мы останемся на некоторое время, полежим, посидим, потому что с портфелем очень неудобно быть. Алло, алло. Это огромная пиявка. Здравствуйте, пиявка. Как поживаете? Если прислушаться к пиявке, то можно услышать шум моря. Шум реки, скорее, или озера, где много пиявочек так ползают одна на другой и ужидают купальщиков. Слышу, как кричат купальщики. Пиявка, пиявка, мне неприятно. Типичная пиявочная история. Видите, где мы страдаем. Не. So we arrived on the night bus to the city 5 at 5 a.m. and we decided to go to the beach to sleep a little bit until we're waiting, check in the hotel, which is at 12, and now it's like 10 o'clock. So we slept, but it's very hot. The sun rised and it became very, very hot. So it's hot. And we hope that we don't have sun punch in the head because it's too hot.